it's time now to get our new status and to move on, so that the commissioners, the island council members, the governor can have time to work on the economy of Saba and to do those things that you elect them for, rather than negotiating with Holland all the time. And those negotiations that are going on with Holland, we're negotiating for better social conditions, better old age pension, lower income taxes, and everyone will have to pay taxes, not just a few people. But the taxes, the tax rate itself will be lower. For the last years, I have been paying 57%, more than half of my income in taxes. In the new situation, Holland is even saying that income tax would be as low as 10%, and that it would not tax people that own apartments and so on. Because Holland's government of the last years have been business governments. These people want to encourage private investors to build and to expand the economy. And they know that if they put too much taxes, then you will be hesitant to invest. So believe me, rest assured that Holland is there to help. And if you look around you and you see what is being done already on the island in healthcare and police matters, for years we were talking about a new police station or a sub-police station for Windward side. I was there this morning looking around, and it's coming. There's a lot of good things coming into our negotiations with Holland. Those who will come to you to try to fool you about voting elsewhere, I have to ask you to ask them, what is the alternative? Curacao doesn't want you, neither does Aruba, neither does St. Martin. Let the other party tell you exactly what they plan to do, where they plan to take the island to if they are elected. They have no vision. In the 2004 referendum, they advised you to vote to remain with Curacao, whereas it was being predicted that Curacao was voting to go on their own. When it comes to financial, the financial situation, since 1960, Saba has been financed by Holland. The airport was built in 1962. In 1959, Mr. Dahana landed a plane here. Aruba was part of the Antilles then. They had lots of money. You mean to tell me that the Netherlands Antilles government couldn't find 600,000 guilders to build an airport for Saba? Only when Juan Shiorowski and Wim Lamper nearly lost their lives on a boat, that then they decided to ask Holland to give money to build an airport on Saba, but it was 600,000 guilders. I'm sure they were finding loads of money then to do projects on Aruba and Curacao from resources within the Antilles. And from when the airport was built up until now, Holland has been footing the bill, whether it's for roads, whether it's for the harbour, whether it's for schools, hospitals, you name it. So how could we be so ungrateful as to act as if Holland has not done anything? In the harbour alone, they have spent over 25 million guilders over the years to build a pier, rebuild it after hurricanes, rebuild it again, and so on, and they have still more money available to fix it up better. I mean, we're talking about 1,500 people here on a smaller island. They could have said, we're not going to do anything for you. After the hurricanes, they could have said, you know, forget about it. I was acting governor and commissioner. I had a task to convince them to rebuild the island when all the damages we had. But if we had not had Holland, you would have had to leave Saba, go live elsewhere. It would have been like Montserrat with a volcano. There was no way that Saba could have rebuilt itself. So we have to remember those things. I want to advise you too that the WIPM is putting together a winning team. We are saving our commissioners for the battle yet to come. They have their work to do. They have proven themselves in the 2 years they've been there. Saba is at peace. The economy is going good, and the Orange Party, as I said before, has worked hard, will continue to work hard, and we want to let them remain off the list. But we will make sure that there is a list of candidates that you can choose from,
in the January elections. I want to also advise you to make sure that you are registered to vote, pass at the census office, and find out if you're on the voters list. It is your right, and it is the duty of the census office to let you know if you are on the voters list. Don't wait until the voters list has been closed off, which will be sometime soon. Go ahead and ask, if you are on the voters list. I would also like to say a few words in Dutch to those from Holland who are living here, and Suriname and wherever, those who have Dutch nationality and will be allowed to vote. Although I know that most Dutch people speak very good English, I still want to say a few words in Dutch. Dames en heren, alhoewel ik weet dat iedere Nederlander goed Engels verstaat, wil ik toch een bijzondere woord tot u richten. De Oranje Partij heeft altijd getoond in woorden en daden voorstander te zijn van een bijzondere relatie met Nederland. Onder het WIPM-bestuur was Saba het enige eiland dat jaren geleden heeft besloten om het niet moeilijk te maken voor Nederlanders die zich hier wilden vestigen. Dat moet toch kunnen. Het Nederlander moet zich toch hier kunnen vestigen. Dit is Nederlands grondgebied. Er zijn allerlei obstructies op de andere eilanden voor Nederlanders die zich daar willen vestigen, terwijl wij naar Nederland kunnen gaan en wonen waar we willen. Saba heeft besloten, zeker 10 jaar geleden, om dat af te schaffen. De verkiezing voor de Staten in januari 2010 is geheel onnodig, maar de WIPM-partij moet toch meedoen om ervoor te waken dat politici van de andere eilanden de roer niet omgooien en de nodige hervormingen teniet maken. Saba en u persoonlijk zijn gediend met een duidelijk bestuur en met capabele mensen aan het roer. Als verantwoordelijke partij heeft de WIPM onder mijn leiding als partijvoorzitter voor de laatste 35 jaar, 37 jaar, altijd geprobeerd capabele mensen te presenteren. Velen van u hebben mij gezegd hoe trots u bent op de jonge gedeputeerden en volgens u hebben zij geen verborgen agenda's. Dat is inderdaad zo. Zij willen alleen hun eiland goed dienen en dat is te waarderen als u hoort en leest wat er allemaal gebeurt op de andere eilanden. U moet gericht stemmen, zelfs in deze verkiezing. De WIPM, de Oranje Partij, is uw enige optie voor de verkiezing van 22 januari 2010. Er kan eigenlijk geen programma gepresenteerd worden in deze verkiezing. De WIPM heeft een programma voor de periode 2007-2011. Wij zullen een geschiedenis van de Oranje Partij presenteren, maar gezien het feit dat een verkiezing is voor een staten dat amper 5-6 maanden zal voorbestaan, is het onnodig om een groter programma voor te bereiden voor zo'n verkiezing. Dus u weet bij voorbaat dat u een soort geschiedenis van de partij kan krijgen, maar dat er geen grote programma zal zijn. De Oranje Partij is een christendemocratische partij, maar gezien hoe klein het eiland is, heeft de partij in haar liederen ook mensen met een sociaal tint. Een combinatie dat haast onmogelijk is in een groot land. Ik verzoek u om voor eind deze maand bij het bevolkingsbureau te gaan informeren of u op de kiezerslijst voorkomt. Het is belangrijk dat u stemt. Indien u vrienden heeft die misschien dit programma niet gevolgd hebben, gelieve anderen te laten weten dat deze programma voor een paar dagen zal draaien op kanaal 7. Tevens moet u van tijd tot tijd checken om te informeren wat er gaande is. Echter wil ik u verzekeren dat de WIPM, de Oranje Partij, uw belangen zal blijven behartigen. Ik zal hoogstwaarschijnlijk een van de kandidaten zijn en mijn lange ervaring ter beschikking stellen om te verzekeren dat Saba in oktober volgende jaar een openbare lichaam volgens artikel 134 van de grondwet